Good morning, students. Today we are going to discuss about the what is the language accepted by the pushdown automata. Okay, this is very important concept in the pushdown automata. Okay, the language accepted by the pushdown automata is the strings. How the strings is to be accepted. That is the language of the pushdown automata. Language of the pushdown automata దేన్ని అంటామంటే ఏ విధంగా అయితే అది స్ట్రింగ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయను. ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా ఈస్ టూ వేస్. వన్ ఈస్ ద కామన్ వే ఈజ్ యాక్సెప్టెన్స్ బై ఫైనల్ స్టేట్. దట్ మీన్స్ after consuming the input symbols, after consuming the stack symbols, whatever the status of the stack, we does not bother about that. If the after completing the input string, if the mission, the pushdown automata is in final state, then we conclude that pushdown automata is accepted the strings by the final state. So here we need not to bother about the state of the stack. State of the stack గురించి మనం ఆలోచించమండి. ఓకే, ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎట్లా చెప్తున్నాం చూడండి. ఓకే, హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై దట్ వన్ యాజ్ ఏ L of P, that is language accepted by the pushdown automata by the final state. Okay, in the initial state, okay, Q0 is the initial state and we are going to give the W as a input and Z0 is to be the stack top. Okay, after some instantaneous description, that is after a number of steps. That means after completing of this W, that is epsilon. Okay, epsilon and whatever the state of the stack, we does not bother about that. And if the mission is reached to the final state, then this is to be accepted by final state. Okay, and one more way to accept the strings by the pushdown automata is acceptance by empty stack. Very very important here, observe this, acceptance by empty stack. Okay, that means what we are going to discuss about acceptance by empty stack is, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే after completing the input string, whatever the state of the pushdown automata, we are not going to bother about the state, but after consuming the string, the stack contents is to be the empty. Stack contents empty అయినప్పుడు then that language we can call as a accepted by the empty stack. Okay, here observe this. In the initial state, we are going to give the W as the input string. Stack top is to be the Z0. After some number of steps, after consuming of this W, the input is to be the epsilon. That means that does not contain anything. Okay, if the stack contents is to be the empty, okay, and whatever the state of Q, then this we can call as a acceptance by the empty stack. Okay, the language of the PDA means in what way the pushdown automata is accepting the strings. The pushdown automata will accept the strings in two ways. One is acceptance by final state and another one is acceptance by empty stack. Acceptance by the final state means whatever the state of the stack, we are not going to consider. After consuming the input, after complete consuming of the input, the pushdown automata state is to be the final state, then that we can call as a acceptance by final state. Okay, here acceptance by empty stack means after consuming the input, okay, whatever the state, we are not going to consider about the state, either it is to be a final state or it is to be the non-final state, but stack contents is to be the empty. Stack contents empty aite, okay, then that we can call as a acceptance with the empty stack. Okay, and here observe this clearly, what we discussed today, acceptance by final state and acceptance by empty stack, these are two are equal. That means whatever the languages accepted by the final state will accept the same languages by the empty stack. Empty stack తో కూడా సేమ్ లాంగ్వేజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి. యాక్సెప్టెన్స్ బై ద ఎంప్టీ స్టాక్ తో ఏదైతే ఉందో యాక్సెప్టెన్స్ బై ద ఫైనల్ స్టేట్ తో కూడా సేమ్ స్టాక్ నే, అంటే సేమ్ సెట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా. పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాలో పవర్ చేంజెస్ అయితే ఏమీ లేవు. ఓకే, అర్థమవుతుందండి. వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ it is accepting by the empty stack and final state, both are
same. There is no change in that one. Okay. Here next we are going to discuss about how it is to be the converted, how this is to be converted from final state to empty stack and empty stack to final state. Okay, here observe this. Here we are going to take I will directly explain you with the diagram, then you can clearly understand what happens. Here is, here observe this. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాక్సెప్టెన్స్ బై ద ఫైనల్స్ యాక్సెప్టెన్స్ బై ద ఎంటీ స్టాక్ ఉండే దీన్ని యాక్సెప్టెన్స్ బై ద ఫైనల్ స్టేట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామండి. వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ యాక్సెప్టింగ్ ఎంటీ స్టాక్ టు ఫైనల్ స్టేట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి పెద్ద విషయం ఏం కాదండి. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. యాక్సెప్టెన్స్ బై ఎంటీ స్టాక్ ఉండే పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా ఇది. దిస్ ఇస్ ద పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా which accepts the language by the empty stack. Empty stack తో ఫైండ్ అవుట్ చేసేది, ఎంటీ స్టాక్ తో యాక్సెప్ట్ చేసేది. సో మనం ఇక్కడ సింపుల్ ఒక చిన్న వేరియేషన్ ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఆఫ్టర్ దిస్ స్టేట్స్, ఆఫ్టర్ దిస్ పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా ద స్టాక్ విల్ బికమ్స్ ఎంటీ. స్టాక్ ఎంటీ అవుతుంది. సో బట్ మనం దీన్ని ఏం చేయాలి, ఫైనల్ స్టేట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. దానికే ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఎంటీ కాకుండా ఉండేదాని కోసం okay, we are going to take one extra symbol x naught. Okay, this is actually empty stack unde finite push down automata initial state which q naught. Okay, we are creating one more state, that is p naught. P naught ane oka state ni create chestunnamu. Ee state దగ్గర ఏం చేస్తున్నామంటే x naught అనే ఒక ఎక్స్ట్రా స్టాక్ సింబల్ ని స్టాక్ కి పుష్ చేస్తున్నాం. అంటే ఎక్కడికి పుష్ చేస్తున్నాము, స్టాక్ z naught కి అండ్ ఎక్స్ నాట్ కి. ఇక్కడ ఈ మిషన్ ఏం చేస్తుంది, జెడ్ నాట్ వరకు ఎంటీ చేసేస్తుంది, జెడ్ నాట్ వరకు ఎంటీ చేస్తుంది. బట్ మనం యాడ్ చేసిన ఎక్స్ట్రా సింబల్ ఉంది కదా, అది ఇది ఎంటీ చేయలేదన్నమాట. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ పుష్ డౌన్ ఆటోమేటా అంటే ఈ ఎంటీ స్టాక్ తో యాక్సెప్ట్ చేసేది ఈ జెడ్ నాట్ వరకు పాప్ చేసేస్తుందో, ఓకే, అప్పుడు ఇన్పుట్ కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది కదా. సో ఎప్సిలాన్ ఉంటది. ఒకవేళ ఎప్సిలాన్ ఉంటే అప్పుడు స్టాక్ టాప్ లో ఎక్స్ నాట్ ఉందనుకోండి, మనం ఇన్సర్ట్ చేసింది. ఓకే, స్టాక్ ఈస్ టు బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద ఎప్సిలాన్ అండ్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్. ఫైనల్ స్టేట్ కి పోతున్నామండి. ఓకే, ఈ విధంగా మనము ఎంటీ స్టాక్, యాక్సెప్టెన్స్ బై ద ఎంటీ స్టాక్ ఈస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ స్టేట్. అంతే, వేరే ఏం పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు. యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసినాం, యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైనల్ స్టేట్ కే మనం డిస్కస్ చేసినాం, యాక్సెప్టెన్స్ బై ఎంటీ స్టాక్ ని మనం డిస్కస్ చేయలేదు. ఓకే, ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ నేను యాక్సెప్టెన్స్ బై ఎంటీ స్టాక్ ని నేను చెప్తానండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లోనే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ దిస్ స్టాక్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద లాంగ్వేజ్ బై ద ఎంటీ స్టాక్ అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తానండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎంటీ స్టాక్ టు ఫైనల్ స్టేట్. ఫైనల్ స్టేట్ లెక్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, దీన్నే ఇక్కడ మనము సిస్టమాటిక్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. అబ్జర్వ్ చేయండి. Okay, here observe this. What we are going to do is Q naught is the initial state. Q naught అనేది ఇనిషియల్ స్టేట్ అయితే మనం ఇక్కడ ఇంకొకటి P naught అనే ఒక స్టేట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, అది ఆ P naught స్టేట్ దగ్గర నుంచి ఎప్సిలాన్ తోన వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఎక్స్ నాట్. ఎందుకోసం అంటే యాక్సిడెంటల్ గా, అంటే ఈ యాక్సెప్టెన్స్ బై ఫైనల్ స్టేట్, యాక్సెప్టెన్స్ బై ఎంటీ స్టాక్ ని ఎంటీ చేయకుండా ఉండేదానికోసం ఒక ఎక్స్ట్రా సింబల్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా మనం ఏం చేస్తాము, స్టాక్ ఎంటీ అయిన తర్వాత, ఓకే, స్టాక్ ఎంటీ అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఒక ట్రాన్సిషన్ ఫైనల్ స్టేట్ కి తీసుకుంటాం. సో వీ కన్వర్టెడ్ దట్ యాక్సెప్టెన్స్ బై ఎంటీ స్టేట్ టు ద యాక్సెప్టెన్స్ బై ద ఫైనల్ స్టేట్. సేమ్ లైక్ దట్ మనము okay, here observe this. Here what we are going to do is acceptance by the final state to acceptance by the empty stack కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఇది కూడా సింపుల్ గానే ఉంటది. ఇది యాక్సెప్టెన్స్ బై ఫైనల్ స్టేట్ ఇది. ఓకే, సేమ్ మనం ఒక ఎక్స్ట్రా మార్కర్ ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటున్నాం స్టాక్ కి.
ఎక్స్ నాట్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఇనిషియల్ స్టేట్. యాక్చువల్ గా ఇది ఇనిషియల్ స్టేట్ యాక్సెప్టెన్స్ బై ద ఫైనల్ స్టేట్, బట్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఇనిషియల్ స్టేట్. ఇది ఎందుకోసం ఎక్స్ట్రా ఇనిషియల్ స్టేట్ ని తీసుకుంటున్నామంటే ఫర్ పుషింగ్ ద ఎక్స్ నాట్ ఇన్ టు ద స్టాక్. ఎక్స్ నాట్ ని స్టాక్ లైక్ పుష్ చేసేదానికి యూస్ చేసుకుంటున్నాం. తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ ఫైనల్ స్టేట్ కి ఎప్పుడైతే రీచ్ అయిపోతామో ఓకే, అక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇన్పుట్ ఎప్సిలాన్ స్టాక్ సింబల్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు, వీఆర్ గోయింగ్ టు పాప్ దట్ వన్ అండ్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్. ఇంకొక పి అనే స్టేట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని అక్కడికి మూవ్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఈవెన్చువల్లీ వీఆర్ మేకింగ్ ద స్టాక్ ఈస్ ఎంటీ. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, రిపీటెడ్ గా స్టాక్ ని ఎంటీ చేసి యాక్సెప్టెన్స్ బై ద ఎంటీ స్టాక్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద వేరియేషన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనం ఫైనల్ గా ఏం చెప్తామంటే whatever the languages accepted by the empty stack, the same languages are to be accepted with the final state. Okay, whatever the languages accepted by the final state, that same languages are to be accepted by the empty stack. Okay, I think that this is understand you very clearly. ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఒక ఎక్స్ట్రా ఇనిషియల్ స్టేట్ ని తగిలించుకుంటున్నాం, ఒక ఎక్స్ట్రా స్టేట్ ని స్టాక్ ని ఎంటీ చేసేదానికి చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, అదే ప్రీవియస్ దాంట్లో అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్స్ట్రా స్టేట్ ని ఒకటి తగిలిస్తున్నాము. ఎందుకోసం అంటే ఒక మార్కర్ ని పెట్టుకునేకి. ఇంకొక ఎక్స్ట్రా స్టేట్ ని ఫైనల్ స్టేట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎంటీ అయిన దగ్గర స్టేట్ల దగ్గర నుంచి ఒక ట్రాన్సిషన్ ని పెట్టేసి వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద ఎంటీ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద ఫైనల్ స్టేట్ లెక్క కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్సెప్టెన్స్ బై ఎంటీ స్టాక్. వీఆర్ గోయింగ్ టు లెఫ్ట్ ఓన్లీ with the deterministic finite automata. I will explain you in the next class how this deterministic finite automata is there. Okay, deterministic finite automata గురించి మనం మాట్లాడదామండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడదాం. deterministic pushdown automata, how this will work అనేది I will discuss you. Okay, I will explain you. Okay, నేను మండే రోజు డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ కి ఒక క్లాస్ పెడతాను. ప్లీజ్ అటెండ్ టు దట్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. Okay, thank you very much.